Emerson Mnangagwa akatadza kuita meeting yake kuprike famu, asvika aona zvinhu zvange zvamira pasiripo zviri kunzi nezuro Coup yakatopotsa yatoitika. Inofunga pane mashoko ari kutendera ekuti Chiwenga angaodha kuti ana Chivhayo vasungwe, but ana Chivhayo ndo vanhu vakutogara vatova mupati yedelegation yaEmerson Mnangagwa vari kutya, so vari kuti pavanoenda naEmerson ndo pavanenge vakachengetedzeka, ndo mamiriro azvaita. But pana pari kunzi from the outside looking in Zimbabwe's political landscape appears increasingly unstable. President Emerson Mnangagwa has suddenly returned from Laos ahead of a higher level pre-cap meeting, has raised eyebrow not for its timing but for its venue. Reports suggest that the meeting was relocated to his private Borodale residence, a move that signals a troubling shift away from institutional transparency towards personalizing power consolidation. The backdrop is a deepening rift within ZANU-PF, where Mnangagwa and Vice President Chiwenga, a party faction, is now spilled in the public domain, which allegation of looting, faction sabotage, and strategic alliance with foreign powers. Mnangagwa's inner circle include figures like Kudakwa Chataguri and Wikine Chivayo, individuals widely criticized for their role in Zimbabwe's economic decline. Their presence at these clandestine meeting raise serious concern about government and accountability. For international observers, this is more than a domestic power struggle. It's a test of Zimbabwe's democratic resilience. The Borodale meetings, the sidelining of dissent's voice, and the politicization of state institutions all point to a worrying erosion of democratic norms. If left unchecked, this development should destabilize not only Zimbabwe but the broader Southern African region. The world is watching. Zimbabwe's future must not be decided in private villas but in public forums where the rule of law and the will of people prevail. Muri Zimbabwe ndofunga mangozi ndikubva comrade sister wedu ndo ane mashoko aya atiri kutaura hedu, zvisinei kuti isusu hatisi vekuEngland, but tiri tichitry kuda kuti munzwisise zviri kubva pakati pemwoyo wakadzika. Muri Zimbabwe tiri kutaura kuti Zimbabwe haitongerwe mumba, Zimbabwe haitongerwe kumavillas, haitongerwe kumaprivate homes ari kuBorodale uko. Zimbabwe inotongerwa kuState House pamwe chete nemisangano inenge ichiitwawo kunenge kune headquarter yepati yacho inenge ichitonga nyika yeZimbabwe. But kana zvakuita saizvizvi muri Zimbabwe haifare nazvo. Ndo patiri kutaura kuti vanhu vecorruption ngavangoende vakadaro, ngaringoende riri group rakadaro kujeri kuchigurubhi vakamirirwa ikoko. Ndizvo muri Zimbabwe tinokutendai nekuteerera kwenyu kwamunoita pano paTV yenyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika mumasaisai. Tinokutendai nekuteerera kwenyu. Tinokumbira kuti vatsva garai masubscribe motena on notification bell. Tichakusiyai makateerera kune comrade vatinavo panapa. Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Tiri kufara kusangana masikati anhasi uri musi weSondo, ndosaka patamhoresana tipanana nguva dzeadresi tashandisa rwiyo runoburutsa mweya kune waKristu, ndo dzimwe rwiyo runoimbwa muzvitendero. Saka tinotenda, regai tiremekedze macommanders ese erevolution from both watiri kupiwa from ruling newatiri kupiwa from the opposition. Regai tiremekedzezve maadministrators ese ari kubata basa rerevolution, which is the people's agenda. We had several engagements with the members of the opposition politics. Ndo musoro wenyaya watinawo nhasi. Takanyanya kunangana nezvekuopposition. Why kuopposition? Isu tiri waparidzi wevhangeri, vhangeri rerevolution. Ivhangeri rinorema, rinoda kutaurwa zvinetsika kuti masi inzwisise. Taita kuti tionesane kuti tingafambe sei nerevolution, nenhau yekuti pamwe pacho mutoro wacho unorema,
unenge uchida kuti munhu wese tinge tichibatsirana. Pakutanga, the engagements were made also from the members of the ruling. Maybe pano angada kuziva dambudziko ratakaita pakutanga kuruling nderekuti some were treating this revolution as factionalism. Revolution nefactionalism zvinhu zviri zvakasiyana. Factionalism my internal fights amunoita kumapati kwenyu, whether muri kuopposition kana kuti muri kuruling, kana kugadzirira mukana wekuenda to a democratic process paelection. Haina kushata iyoyo, inoitika mumapolitical parties, uye factionalism inotosimbisazve mapolitical parties because people will be divided vari mupart 1 asi vachitsigira maleaders akasiyana, asi vachiramba vari mupati imomo. Kana wapiwa mukana wekuvhota wovhotera umwe mutungamiriri because hatigoni kuita maleaders tese ka1 anenge adyiwa woti aiwa ini ndadyiwa taakusapota ahwina. Izvozvo hazviurai pati. Factionalism iyo haina basa iyo. Revolution. Now, revolution is an uprising inokonzerwa nekuti munyika munenge mapinda muwengi, an enemy, and an enemy is there to kill, steal and destroy. Factionalism hazvimo izvozvo. Factionalism ndevo vanenge vachingoti ndinoda kuvhoterwa inini, asi parevolution panenge papinda an enemy wekuti if you are not careful we will be killed, if you are not careful we will be destroyed, if we are not careful our resources will be stolen. Saka muwengi anouya chete kuzoba, kuuraya nekuparadza. Ndio zvigananda izvi. That's the enemy of the people. Kuti 2028 tine election, vamwe voti tinoda Tagwirei, vamwe voti toda Chiwenga, then they mobilize according those lines towards an elective congress. Ayo factionalism yatinei nayo, we are not involved pa that one. Ndezve kuma political parties iri health because vatsigiri weparty ndo vanoziva kuti vada kufamba nani. That's for the party. Asi revolution now is about national crisis, not party crisis. Asi zviriko kuti party crisis inogona kudevelopa into a national crisis because mupati iomwe inohwanda mbavha, inohwanda zvigananda. Saka mbavha idzodzo nezvigananda izvodzo zvikaenda kunoafekta kunyika, zvinosvika takazvimirira ikoko toti aiwa tobatana nekwazvo neari kuzvidzingirira wacho, tobva tati aiwa isisu tamira nepano, batai kombai tirowe. Ndio situation yatatarisana nayo kuZimbabwe. Vanhu vari kurambwa muzanu, vanhu vari kudzingirirwa kubva kuzanu, ndo vanhu vatambudza masi, ndo vanhu vari kubira masi, ndo vanhu vari kubira nyika. Zanu vakaibira, makanzwa kuti makambani epati akatobiwa kudharana naTagwirei yavo nana Chivhai. Wapedza izvozvo they moved on kuenda kunobira nyika. Saka isisu tikaona vachidzingirirwa kubva kuzanu uko hatisi kuti aiwa ndevadzingirirwa kubuda mumba yezanu, ndiye the same culprit iri kutibira munyika. Saka vakomana, we don't have a choice, batai munhu. Ndo situation yataanayo. Ndo saka makaona takasarudza kuti tifambe nethis vhangeri iri kuti zvifambe zvakanaka. Tine looting of resources by the Chinese people, conniving with the zviganandas, but the population of Zimbabwe is not benefiting in anything. Vari kubenefita ndo macriminals aya zvigananda. So yeah, isi factionalism, it's a crisis. Tine state capture, where individuals are becoming more powerful and richer than the government. Haisi factionalism iyoyo. That's criminality. That's state capture. That's a crisis. Abuse of power, where chiefs who are the custodians
of our land and culture are being chased away and replaced by puppets vari kutorwa from zvigananda neukama nevari mumapowerful positions in government, vari kuuya waine a looting project, waine a project of state capture, waine a project of spearheading the abuse of the constitution ya 2030. Crisis iyoyo wachicapture the communities, haisi factionalism, it's a crisis. Inotoda munhu wese kuti tiite sei, tirwise muwengi yakadaro. Hospitals built by Mugabe angosara ari mabuildings chete, mishonga hamusisina, equipment hamusisina, macancer machine hamuna. Izvezvi chabangu, the enemy of the people, atadza kutorapwa munyika macho maari kuti huchi, macancer yazomubata iye pachake. He was airlifted kuenda kuIndia. Ameno chero zvazvaita ikoko, we don't care. Asi chidzidzo chekuti wakomana kana tiri kubata national issues, ngatimbosiyei differences atinenge tiinawo, whether is based on tribe, based on political party affiliation, based on religion affiliation or whatever. Totarisa kuti which one is the problem, who is the enemy of the people, torwisa ipapo. Ndo zvinoita kuti tibate mabasa edu mune zvakanaka. Attempts of abuse of the constitution and unjustified constitutional amendments, 2030 ED agenda, and many more. Ndo zvinhu izvozvo ndo the causes of the fourth Chimurenga, ndo the causes of this Geza revolution, ndo the causes of this people's agenda. Zatiri kutaura nezvazvo. These problems cannot be solved by political parties only. Anotodawo even machurch, even members of the civil society, masabhuku, madzishe, madzimambo, n'anga, waprofita, ndo vanhu vanotosolva maproblems aya tikabatirana tese. Civil servants vanotengesa mumisika, mavhenda, zvirema, newese, even the international community, because we now have a national crisis yekuti if you are not careful with this Mnangagwa, tichapinda situation yekuti tichatadza kuzodzorera nyika yedu panzvimbo, because as it stands, Zimbabwe have got already the characteristics of a failed state. Ndosaka maizonzwa pamwe pacho tichiti aiwa ngaivharwa. Saka background iyi tiri kuipa kuti masi inzwisise, panodiwa munhu wese apa. Tichikurukura newe opposition, yes, we agreed kuti panodiwa a vehicle to drive the revolution agenda iri more organized. Saka yes, you can organize kwamuri ikoko. Taita breakdown of the problem at hand, ndipo patawana zvinhu izvi, ndipo takatanga kunzwa vanhu veopposition, representatives vakuita slogan inoti pamberi nerevolution. Tikati aiwa, Mwari kudzwai, vana veZimbabwe vari kuwana chiedza, vari kubatirana pamwe. Asi takatoshamisika kuti chiedza representatives aya vanga vainacho kudhara, asi vanga vachida the common ground, kuti which role should we play as the opposition kuti tibatsirane nerevolution agenda. The same zvakaitwa representatives from vari kuruling, kuti vakomana muri kutaura zverevolution, tingabatsirawo sei isisi vari kuzana kuti revolution ienderere mberi, nekuti tatambudzwawo nadambudzo acho iyeye. Ndo the same point yaitwa neweopposition, kuti alright muri kuchema nerevolution, saka muri kuda kuti tikubatsireiwo sei. Ndo saka tanga tichitsanangurirana nawo zvine tsika kuti masi inzwisise. Saka slogan yakaitwa Mwari tikavatenda
tikaziva kuti tese we are now pushing the people's agenda together, pamberi nekubatana, pamberi neunit of purpose. Pahurukuro idzi takambobvisa bhachi grade 7 tikapfekawo rimwe ratakapfekedzwa nehurumende since tanga taakutaura nemahonorables. Kuopposition kune vanhu vakadzidza vanotaura chirungu chaicho chaicho, saka takazoti chiregedzai timbobvisawo redu remagrade 7 asi ticharipfeka manje manje. Saka tibvumidzei tifambe nebhachi iroro nyowani ratakambopfeka zvanhasi chete, to accommodate the opposition command yatiri kufamba nayo, kuitira kuti zvinge zvakajeka. Tashandisa wara rekuti representatives nekuti we cannot tolerate chabangu leadership anymore, kubudikidza nezvatakaona nezvotakanzwa. So izvi ndo zvatakawirirana. Chinhu chakakosha this revolution is to oppose and block the ED 2030 project. We only have one mission: to block and to oppose the ED 2030 project. Because that project is the vehicle being pushed by the enemies of the people. And those enemies of the people, we have noticed they are coming from both the ruling and the opposition. Ndosaka tiri kuti tungamidza revolution pamberi so that we can easily fight these people better and more smarter. Reason being, if we fail to fight the 2030 toti ndezvezano, saka mapolitical parties acho atichafoma anoenda sei kuelection 2028, iyo election 2028 yacho yakanseliwa nenyaya ya ED 2030. So kana tatadza kuenda kuelection 2028 kuti mass isarudze vatungamiriri vavanoda, we don't care. Isisu pano we are playing the role of the revolution. Kuti masarudza ani, isinoziva kuti democracy inotaura kuti majority anodiwa nevanhu ndiye anova mutungamiriri wenyika. Asi kuti muwane that platform of a free, credible and fair election, ndo patapinda tiri kuti wakomana, let's move, munhu wese ngaambopinda in this vehicle of the revolution so that we can fight the enemy iri kutitadzisa kuti tiwane free, credible and fair election. That's where we are coming from. Saka hatigoni kufighta corruption, hatigoni kufighta state capture, hatigoni kufighta criminality, hatigoni kufighta poverty kana hatiri kuitwa denied the chance of going for our democratic right in 2028 election. Saka pabatisisei patiri kubva napo. Asi pane vatanga tichikurukura navo takaonesana tikaona kuti vatori nerumwe ruzivo rwavainarwo rwakadarika rwedu ruri kutibatsira muno murevolution. Ndo matributaries atatiitaura which are feeding the main river course. Saka pamberi nemi wese anenge achiti isisi tiri kugadzira 2028 election, kune vamwe vanenge vachingoti tiri mumaopposition, havamo mumastructures, havasi kumboziva kuti vari kupi, but they are just positioning themselves towards an election 2028. Waenda pamberi ipapo are the main people again vari kuita fight the people's agenda, which is this Geza revolution. Tochiti alright, iwewe you are busy preparing for a 2028 election uchiti izvi ndezvezano zviri kuitwa izvi. But do you understand kuti if we don't join hands with us panyaya yekustopa the ED 2030 agenda, nemukana wacho weelection newe wacho hausi kuzouwana. Saka ndinodayira kuti tikaedza kutaura zvine tsika or tichiemphasize on those points, zvimwe mass inosvika pakunzwisisa.
Saka takawirirana on those facts. Fast forward, taakubata the 7 areas dzakabva mumeeting, specifically idzi dzakanangana nezvekuopposition. Vakati aiwa comrade Sarwaka, since taakufamba tese tajekerwa nenyaya yerevolution, slogan taita kuti pamberi nerevolution, asi chiitai kuti masi itange yanzwisisa yatiri kufambawo nayo kuopposition kuti aya ndo matambudziko atakasangana nawo kubva paelection pre-election 2023 up to now, so that masi kana yaona takurudzira kuti ngatifambei nerevolution isati sarudze itinzwisisewo kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Saka ndo zvinhu zvataakusanangura izvi. Tine nyaya yecandidate selection. Triple C had a genuine leadership according to the information yatakapiwa, but iri infiltrated nema senior CIOs akaita sana Washman Ncube. Asi isisu tanga tichiramba tichiti imimi, how can you prove kuti wana Washman Ncube ma CIOs? Asi tazoita further investigation, then we heard vakadzidzira basa iroro vari pamwe nana Washman Ncube to prove to us kuti those guys are members of Mugabe CIO. Wangoitwa inherited in this new dispensation yana Mnangagwa. Wakaitwa planted back in pakafomwa MDC kumashure uku nana anonzani vana Ziti Sibanda angari vice president uya nana Morgan Changirai. Vari muintelligence vanotaura kuti chinhu ichocho chichifomwa even vana Changirai vanga vatombosarudza kufamba nana Margaret Dongo, asi vakazoita zvekudedzwa, but pakudedzwa ipapo pakaita vakainfiltrata iwavo include Washman Ncube, who is the entry point yezvigananda in opposition politics. So that became the entry point of an organization inonzi FAS. They captured the party secretary general and started approaching candidates. Macandidates amaipopota aya yamuchita avoterwa nebereka mwana, especially from rural constituencies, to step down because kuzanu vaitarisira kuti we have higher chances ku rural constituencies than urban. Saka macandidates ainga asarudzwa nevanhu from rural constituencies akatanga kuapproachwa nevo vana Washman Ncube nana Hwende neFAS vachiwapa maoffers to step down so that they put their stooges there and fight the opposition agenda. Ndiri kushandisa the opposition agenda nenhau yekuti izvi zvakaitika kumapato. Where is FAS coming in? FAS vari kutaura kuti the 2030 agenda yakatanga kurongwa before 2023 election. So that's why they were doing all these. Mari yacho yanga iripo yekutenga even opposition candidates. Nemota idzodzi dzaakuitwa distribute dzanga dziripo pre-2023 election because all they wanted is to maintain 2/3 majority. Saka ndikati saka ndivozvo vanhu vakaita izvi zvikanzi ndivana Washman Ncube nana Charlton Hwende. Ndikati saka message yamuruda kuti tivaudze ndeyekuti chii? Vakati aiwa musachinje message, chingovaudzai kuti pasi nemi. Vamwe kuopposition havasati vane information yakajeka about this, ndo saka kuopposition vatiti tsanangurirai vanhu izvi. Saka haasi Sarwaka ari kutaura, indiri kuerenga zvakanyorwa nevanhu vekuopposition. So macandidates airamba mari to step down
waizoisirwa madouble candidates. Ndo madouble candidates aya amakaona vanhu vakatanga kubvunza kuti ko Chamisa iwewe wakati this time tiri kusarudza macandidates edu zvakanaka, ko madouble candidates abva kupi? Zeki yaingobvuma ichingotambira nenhau yekuti Zeki yacho iri kuda kuongororwa nenhau yekuti hatichatoitrust kuti iholde maelections enyika. We have a lot of questions which we need Zeki to answer. Why wachiita izvi? Chamisa iwa azoona kuti fazi yapinda mumusha, but it was too late, so he changed the strategy of candidate selection. Ikabudirira. Ndosaka he was directly involved in candidate selection. Azotanga kuisirwa vamwe nezvigananda izvi zvatataura nemazita izvi. Handisi ndadaro ndakamapiwa kuopposition ikoko. Wana Washman Ncube nana Wende hanzi Miswai ndimi makaisa madouble candidates. Muri kunzi pasi nemi, neni munonditsamwisa pasi nemi. Saka candidate selection yaitwa managed na president weparty zvofamba zvakanaka. Faz with the assistant of the zvigananda zveku-opposition, they moved on wakaisa madouble candidates to divide the vote nekupa zvigananda more chances of winning the 2/3 majority. So macandidates iwayo aiteerwa nema-offers kunzi aiwa itai step down or else taakutoita madouble candidates. Vairamba ma-offers paibva paitwa madouble candidates. That's the source of the double candidates dzamakaona. Ndo background yatakapiwa kubva kune ma-representatives wamiririri we-opposition politics. That was the role of FAS before election. So we picked two enemies of the people before election, Washman Ncube na Wende, ndo waibatsira zvigananda. Chabangwa apa. After election, FAS haina kuzorora. Wanai Wende engineered project ya Chabangu wachinyepera kuplaya the victims. Chabangu munhu akashandiswa, he had handlers, but the handlers vaida kuramba vakachibata vari mu C wachicontrola the reactions kuitira kuti chinhu chavo chavawirirana nefazi chibude zvakanaka. Saka ndo pakatanga kuindoswa Chabangu as the new secretary general weparty. Then ma-offers emari achiuya nemisangano ichiitwa, vamwe vakabva vatanga kudanana imomo nevanhu vekuzanu. Ndo patakatanga kutozoona kuti saka Chamisa aiita sei. Uona kuti vice president wangu akutopinda mubedroom nemaminista ezanu. Mamwe ma-MPs echidzimai wapindawo mumabedroom nema-speaker of parliament ikoko. Saka hapasisina any party secrecy kana continuity, because zvinhu zvese zvamunenge maronga zviri kunoperera mubedroom. Ndo zvakatanga kuitwa nevamwe madzimai anga ari mu C, anga ari ma-MPs. Ivo vana Chabangu nana Wende vakagowanawo mamwe names provided. We do have those names dzevanhu ivavo. Uku Chabangu achibvutawo party achiti ndini SG, achidzinga vamwe muparliament. Ndo the results dzakaitwa neFAS after election. So it was overwhelming, but takazvitarisa Chamisa is not the mass. Wakavoterwa nevanhu vacho vatakura simba revanhu vaendeswa kuparliament, pakaita vatengesi, pakaita zvigananda. So the president was left exposed. Then toda kutenda shoma vari principled wakaita sana Fadzai Mahere nana comrade Ostalos
zosarudza kuresigna because maresignation iwayo akakosha. Those are point of references kumberi kuZimbabwe itsva tichazoda kana revolution iyi yakurira, because anotipa a reference point. Saka ivavo vakaresigna vakamira napresident. We have a proper reference point pazvinhu zvavakaita izvozvo, nenhau yekuti there was abuse of the constitution again. Asi nenhau yekuti vanga vari pawa zviganandawa, nyaya idzodzo dziri kuvharidzirwa dzikaenda kumataredzi mhosva vakabirira pasi nawo. Saka ndo pakatsvitswa opposition party yamunoziva Triple C nezvigananda. Ndosaka tazochiti no, zvadaro chamisawo chitiwo ndichambozorora, I need to re-energize. Achienda kuno re-energizer, ndo vanhu vakati aiwa makajaidzwa, gudo hariramwirwi munda. We are going to fight now under the banner of the revolution. Saka revolution kupa vanhu mukana to fight. Saka hakuchadiwi president, kunoshanda macommanders. Even Geza akadzingwa kuZANU, he is in this revolution as a commander, not as a ZANU-PF member. Akasarudza kufamba ne1. Saka tese we are now in the wilderness, taakubatana and fight the common enemy, ndiyo revolution yatiri ino. Saka pamberi nerevolution yeZimbabwe. Warwi wehondo iyi ndiwo mawo veterans amangwana. Saka ndodaira kuti taane kujekerwa tese semhuri yeZimbabwe, tisinei kuti uri kuruling kana kuti uri kuopposition, kuti why do we need this revolution, kana kuti sei tiri kufamba nethis revolution. Saka izvezvi taane a clear understanding yekuti tikati ngachitsve, watungamiriri wese vanga vari maMPs, even co-opposition, macancelors, wabvuma kuti now we are now telling the people kuti munhu wese tikati mustreet handei. People are now in charge. Ndosaka tichiti tungamidza revolution kumberi. Iri isimba re1, and simba re1 will never be defeated. Unit iyoyo iri kuitwa in this revolution ndio inonzi power. Saka revolution iwomwe inokwana munhu wese. Haina formula iwe bata nekoko, ini ndobata nekoko. Mission yedu ndeimwe, no to ED 2030. We are in charge as the people of Zimbabwe. Wajaira kuabuse the political leaders, wachishandisa whatever tools which they have in the abuse of state power. But now we need to see, are they going to defeat the people's power wachishandisa the abuse of state power? Apa munonyeba. Asi vari kuZANU tiri kuafurira futi. Wakakwanisa kuita vote of no confidence to chase away Mnangagwa. Nesu tichivatsigira zvakasimba uye zviri legendary. Tinotovatsigira tiri kwatiri, tinenge takamirira nechepanze kuti dzingirirai. Achingobuda imomo nesu takamumirira mumastreets. Tine mibvunzo yatiri kuda kuti apindure. Saka mushandira pamwe uyu wataakuita ndio inonzi revolution, ndio inonzi the people's agenda, kutungamidza masi kumberi, kutungamidza the people's agenda pamberi. So vari kuZANU zvamuri kuita izvozvo tiri kufarawo futi nemi isisu kuno kurevolution, kuti dzingirirai chidhoma icho.
isisu we are now ready tabvumirana as the people of Zimbabwe, because dambudziko ratanga tichiita nderekuti atine vamwe vanga vachiti muwenge adzingirirwa kubva muimba yezano, taakuti batai muwenge uyu woti aiwa hatibati because ndezvekuzana. Izvezvi tawirirana manje as the people of Zimbabwe kuti mukadzingirira musiti mukati tibatai tiri kubata munhu. That's the agreement yatakaita, ndo zvatakawirirana pano. Saka tungamidza revolution pamberi ne-revolution, pamberi ne-unit of purpose. And these are some of the names which were added by the members, the representatives of the opposition, as the enemies of the people. Charlton Wende, Washman Ngube, Mike Renyi, the other one, Anonzi, Joanna Mamombe. Those are the names that appear near the representatives of the opposition. Kuti please, palist rakaproduced na Comrade Geza, aid these people as the enemies of the people. Saka mukabata vanhu taizva munoda nawo. So tinotenda.